Spanish. Give me a moment, please. I am sharing it to my social media group so that we can have more people in the house. Of course, we love to have more people so that we can interact with different people around the world. So, give me... Oh, it's hanging. Hi! Hello, Nak! Thank you so much for joining. Merry Christmas and Happy New Year. Hindi na ako I wasn't able to vlog last Christmas, Nak, because, our Christmas is very simple. We have our pajama, and that's all. We don't really have the celebration. How's your Christmas, by the way, in the Philippines? Okay, so sorry for that. Ako po ba yun, ma'am? Nawala po kasi. Oo, yeah. I'm sorry. I shared our live streaming today so that we can have more people in the house. So, if you have social media also, please share my uh, live streaming today so that we can have more people in the house. Thank you so much, by the way, for joining my live streaming. So, Merry Christmas and Happy New Year. Today we have another topic, and I listed some vocabulary with English, Spanish, Castellano, and Filipino o Tagalog translation. So, today we have a trilingual tutorial, Spanish, English, and Tagalog. Yeah, because I thank you so much. Please do not forget to like and subscribe. Okay, so let's start our topic for today. Our new topic for today. So, how's Christmas? Christmas holiday in the Philippines? Okay, so I think it's better now, yeah. Because the last time is very blurred yung video natin. So, I'm back in this in this side of our living room. Mas maganda dito. Okay, so I listed some
Spanish word with English and Filipino because there are also asking me if there is Tagalog tutorial. So that is why I listed also the Tagalog translation for somebody who wants to learn also Tagalog words rather. Okay? So thank you so much for joining. Mega mega shout out for the people inside the house. And do not forget to like, give me a thumbs up. Okay? So let's start with this vocabulary. Ay, mega mega shout out CC. Thank you so much for joining me. Ay, basa pala ito. Nabasa ang aking notebook, ang aking mahiwagang notebook. Thank you, CC. Mega mega shout out. Thanks so much for joining my live streaming. So, ayan, I prepare. Thank you for the thumbs up. I prepare another lesson for today so that will be productive. Oy, CC, you know what? I mean, from 2,700 today, have 2,715 subscribers. Oh my God! Day by day, may nadadagdag po. Kaya super thankful talaga ako sa inyo. Sa mga sumusuporta po sa aking channel. Thank you so much. Okay, so let's start our yeah, thank you so much, Sisi. Yeah, alam mo yung nakakatuwa kasi every morning may pag nagche-check ako ng aking channel, may nadadagdag siya. Kaya sabi ko, oh my God. Ano na, very thankful na po ako diyan. Masaya, sabi ko nga maka 1,000, maka 3,000 lang ako. Grabe na yung ko niyan. Grabe na yung saya ko niyan. Parang yan na yung pinaka biggest achievement ko sa akin channel. Because I can't imagine that I can have thousands of subscribers. Yeah. So, okay. So these words, normally we can use this in a simple conversation. So that is why I decided to have a lesson for these vocabularies because these words also I normally use this in a simple conversation. So if you are starting also learning Spanish language like me, so maybe it will help you also. So I will be sharing this vocabularies for you. Okay? So let's start with amazing. My students in the Philippines before, they know that this word is my favorite. Every time I enter the class, I always say amazing. So this is my favorite word actually when I was in the Philippines. So my students, they know that if like for example, if you will ask who is Miss Kathy, they will remember always the word amazing. And I will say that amazing, like amazing. Okay, so in Spanish, amazing is sorprendente. 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 And in Tagalog is kamangha-mangha. Okay? So it's extraordinario, maravillosa, admirable or admirable in English, no? So amazing is kamangha-mangha. Okay? Mega mega shout out. Thank you for the 5,000 in the house. Please do not forget to like for my and if you have any social media account, please share my live streaming today. Thank you. Jenny Zuckerberg, this is more informative, CC, because words are translated in English, Spanish, and Filipino as well. Yeah, because I read a lot of comments that there are also, looking for a Filipino tutorial. So I actually I started with trilingual, but sometimes
because I have only a mini board. That is why I'll just like focus on Spanish and English, and then I will just say the Tagalog translation. But since now I will be discussing vocabulary words, so I have space for the three languages. So, anyways, okay, angry means infadada, masculino ay femenino, infadado, masculino, infadada, femenino. Okay? Because in Spanish, masculine and feminine thing. So, if you are, for example, describing, thank you so much for sharing, Jenny and Sorkan. Maraming salamat po, Sisi. Okay, so if you are talking, for example, to a woman, or for example, yo, estoy enfadada. ¿Por qué? Soy una mujer. Si soy un hombre, yo digo, estoy enfadado. O él está enfadado. Ella está enfadada. So, that is the use of enfadada and enfadado. Para una mujer enfadada y para un hombre enfadado. And then sa Tagalog, galit. Ako ay galit. Estoy enfadada. In Tagalog, ako ay galit. In English, I'm angry. Okay? So, next. Thank you so much for sharing, Cece. Thanks a lot. Okay, next. Be careful. Be careful. In Spanish, tener cuidado. Tener cuidado. And then in Tagalog, we will say mag-ingat. Okay? Mag-ingat. Okay? Be careful. Tener cuidado. And then in Tagalog, mag-ingat. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ay, maraming salamat po talaga, Sisi. Okay, next. Believe. Okay, believe. In Spanish, cree. In Tagalog, tiwala. Este es verbo cree. Believe, ¿no? Porque si vamos a la palabra con verbo presente, yo creo, I believe, tú crees, second person, él cree o cree. So you need to, the verb will change. It depends on the person. Okay, the personal pronoun actually. Okay, so next, carrying. Carrying. In Spanish o Castellano, transportando. Transportando. Meaning, sa Tagalog, nagdadala. For example, ako ay nagdadala ng regalo. Okay? I'm carrying a gift. Ako ay nagdadala ng regalo. ¿Para qué? Para vosotros. Okay? Mi regalo is compartir mis my gift for you, all of you, is to share my learning in Spanish here in Spain, and I am so happy to do that. Okay, danger, danger, peligro. Okay, peligro. In Tagalog, panganib. Okay, but actually, I heard a lot also in the Philippines word peligro. I think that is Bisaya, peligro. Or na sinasabi, napaka-peligrosa mo. So we normally use this also in the Philippines, the word peligro. Okay? Mapanganib in Tagalog. We'll say mapanganib. Isa kang mapanganib na tao. Okay? Peligroso. Peligroso. Un hombre peligroso. O una mujer peligrosa.
Okay, so you can, it depends the gender, okay, in Spanish, because you know that um, the feminine and masculine thing here in Spain. So, si estás hablando con una mujer, peligrosa. Si es un hombre, peligroso. Okay? And then, next, dark means oscuro. Oscuro. In Tagalog, madilim. Madilim. Okay? And then, enough. Enough is enough. In Spanish, suficiente. Suficiente. In Tagalog, tama na. No? Tama na. Tama na. Enough. Tama na. No? That is, tanggalin ko nga yung ano. Ayan. Minsan kasi parang ano, lumalabo na yung mata ko pag nagbabasa ako ng mga chat. Kaya kinuha ko yung aking reading glasses. But normally, I really don't use my reading glasses. Okay. So, next, frightened. Frightened means asustado if para un hombre, asustada para una mujer, perdona, I'm sorry, asustada para una mujer, para un hombre, asustado. And then in Tagalog, takot. Okay? In my language, Filipino, takot. Hello, Catherine. Hi, Alex. Thank you for joining my live streaming. Happy holidays. Alex, thanks a lot for joining. I am doing a trilingual tutorial today. Can you see the writings on the board? I have the English, the Spanish, and Filipino translation. So I am doing a trilingual. Thanks, Alex, for dropping by. Muchísimas gracias por unirte a mi indirecto. Okay, next. Again, if you have any question, comment, suggestion, Happy New Year, Alex. Muy bien. Escribe muy bien en inglés. Mira, qué listo, mi chico. Okay, so next, we have, okay, frightened, asustada para una mujer, asustado para un hombre, and in Tagalog, takot. That is the difference between the English and, I mean, Castellano, because the word frightened itself, just the word frightened, we are not going to, I mean, in Spanish, they have this, okay, es para una mujer y para un hombre. Okay. And in Tagalog also, wala, I mean, we don't have this gender. Just the word takot. We don't have this takota, por ejemplo, por mujer y takot for un hombre. No. Just in Spanish, they have this feminine and masculine word. Okay. Next. Golden. Okay. Golden. Can you read the word golden? Okay. This is the having a mini board. We can just like okay, golden. In Spanish, dorado. You know what? In Florante at Laura in the Philippines, we have this book, Florante at Laura, and we can read this dorado, the description in the book.
Thank you so much for the BGCC. And then, in Tagalog, we will say ginintuan. Ginintuan. It's like actually when we say dorado, it's a turning gold, no? Color. So parang brown na sa atin. Pag halimbawa, pag nagprito ka, if you're going to fry, so you normally you're going to use that word. Okay? And then, hard. Okay. Hard. Ito tayo sa mini board natin Hard means duro. Again, duro is un masculino. Palabra masculino. Dura para palabra ay femenino. And then, sa Tagalog is matigas. Matigas. Okay? Matigas. And then, we have the next word is ill. Okay? Enfermo para un hombre, enferma para una mujer, and may sakit in Tagalog. Okay? Estoy enferma. Sa Tagalog, ako ay may sakit. Ako ay may sakit. Okay? So, that is our first batch of vocabulary words. So I'm going to erase that if you don't have any question, and then I'm going to write a new set of words. Okay, people? Thank you so much for joining my live streaming. Mega, mega shout out. Thank you po for joining me today. Let's going to erase and write another set of vocabulary words. Mega, mega shout out for the 4 people in the house. Okay, so let's have another set of words. Okay, people? I will just write it. If you have any concern, please feel free to chat. Concerns, opinions. Okay. Let's write another set of vocabulary. Mega, mega shout out for the 5,000 in the house. Okay, let's have laughing. The word laughing. Hello, mega, mega shout out for the 6,000 in the house. Thank you so much for joining my live streaming today.
Give me a minute. I am writing another set of vocabulary words. Okay, so done. I will just write the Tagalog version. Thank you so much. Okay, pon me gusta. And don't forget to like. Yeah, pon me gusta. Okay, so laughing. Okay, laughing in English. And in Tagalog, in Tagalog, in Spanish, riendo o riéndose. In Tagalog is tumatawa, no? Laughing. Tumatawa. So that's the Tagalog word. Tumatawa. Laughing. Riendo in Spanish. O riéndose. Okay? Next. Thanks for the BGCC. Okay. Lights a candle. Lights a candle. So, in Spanish, you are going to say that enciende una vela. Vela is the candle. Okay? Enciende una vela. In Spanish. In Tagalog, you're going to say that magsinde. Look at this one, ha? Enciende in Spanish, in Tagalog, magsinde. Sounds like, right? Magsinde. Enciender. Verbo enciender. In Tagalog, magsinde ng kandila. Ang vela sa Tagalog is kandila. Tama ba ako? Tama ba, Sisi? Thank you, Sisi. Tama ba? Kandila, no? Ang candle sa ating mga Tagalog. Bigla akong kandila, no? Candle sa ating mga Tagalog. That's the term, candle. In Spanish is vela. And we have this name in the Philippines, vela. Like vela. Like vela in the Philippines. We have that word in the Philippines, vela, a name. That's a candle in Spanish. Okay? Next, loudly. Loudly. Okay? In Spanish means en voz alta. En voz alta. Like for example, talk to me. Oh, she talks to me loudly. Okay? So, ella está hablando con alta voz. In voz alta o con alta voz o in voz alta. Okay? Sa Tagalog, we will say that in voz alta, mataas na tono o mataas na boses. Hindi naman mataas na boses, no? Mataas na tono. Mataas na tono. O malakas na boses. Malakas na boses. Look, it sounds like both. In Tagalog, boses.
Sa Espanyol, both. In alta, both. In alta, both. Because the zeta in Spanish is sounds like th, both. Thank you for the BG, CC. Thanks a lot for the BG. Okay. May olvidado antes the word dream. I didn't write dream. Means sueño. Pangarap. Dream. Okay. Next. Meets. Meet. Conoce a. For example, no? Conoce a. Conoce a alguien. No? Conoce a alguien. And then, in Tagalog, conoce, kilala mo ba? Parang kilala mo ba? Okay. In Tagalog, kilala mo ba? Kilala mo ba? Okay. And then, mega mega shout out for the 6,000 in the house. Thank you so much for joining my live streaming today. Thanks a lot, a lot, a lot, a lot for joining me today. Okay, next, mistake. Mistake in English, mistake. In Spanish, error. Error. In Tagalog is mali. Ang pagkakamali. Ay, may na-skip ako, sorry. Balik muna tayo. Miss. The word miss. Echo de menos. Echo de menos. I missed you a lot. Echo de menos. In Tagalog, paano ba ang nami-miss kita ng sobra? Sisi, anong language yung mi amore? Italiano po, Sisi. Mi amore. Italiano po. And in Spanish, we will say that mi amor is like my love, mi amor. That is Italiano, Italian. We have this teleserye in the Philippines, right? Amore o Dulce Amo. I forgot. I think yeah, before I left in the Philippines, I think there's a teleserye, Amore, something like that, no? The title of the teleserye. Ano po, Italiano po, Italian word. In Spanish, we will say, mi amor means my love. Mi is my. Mi amor, my love. Donde está mi amor? For example, where's my love? Because the word amor is love. In Spanish, they will say verbo amar. Verbo amar means love. That is why there's a word, we have this phrase, te amo. That is, I love you. Because te is the second person, reflexivo. Pronombres reflexivo, te, significa that is second person. That is why te amo means I love you. Te amo, te quiero is the same. Wait, I'm going to write it. Te amo, y te quiero. It's like same that you are saying I love you. Te amo, te quiero. Normally, here in Spain, they normally use this te quiero. Te quiero means I love you. Quiero is like, but it's like te quiero. But for example, for the couple, so normally, like mi amor, that is my love. Mi amor, te quiero, because te significa that you are talking
or telling that you love the person or you like the person in the second person, te quiero. Because in Spanish, they will not use the word. In English, we will say I love you, or in Tagalog, mahal kita. We have this panghalip, the pronoun kita, no? In Spain, I mean in Spanish word, they are not going to say I love you. Que yo te quiero. Solo te quiero, ano na sa kanila, parang understandable na yun na, yun ang yung ibig sabihin. Confused. Opo. Nakaka-confuse po talaga kapag hindi natin pa masyadong alam yung language na naririnig natin. Kaya mahalaga, I mean, it's very important that we really know the the meaning of the word. That is why it is very important that, I mean, how can you construct a sentence if you only have few vocabulary? That is why it is very important that you learn a lot of, I mean, more vocabularies, the better, because you can construct a lot of sentences because you know the Spanish words. Even in English, if you did not know also English words, how can you use, I mean, how can you construct a sentence if you only have few vocabulary? So that is why it is very important actually, because I mean, imagine I am here in Spain, but I am still learning the language. And I mean, I'm here for 2 years, but I keep on writing new words, new sentences, because that is very useful if we are studying a language. Ayan. Kaya, ano po, that is why I am sharing this to all of you guys, because it's very helpful to me. So maybe also it can helps also with your uh, Spanish language, your Spanish language. So next, let's continue. One moment. I need to drink. I need to drink. Okay, so next, noise. Noise. The word noise. Noise. The word noise means ruido in Spanish. Ruido means maingay. Noise. Maingay o ingay. No? In Tagalog, ingay. Maingay is panguri. Ingay. Okay? Noise, ruido, in Tagalog, ingay. Okay? So, let's have another set of examples. Another vocabulary. Okay, people? All I want for Christmas is you. Uy, my God. Our mini board.
Powerful. Let's have the word powerful. In English, powerful. It's very, in Spanish, poderoso. In Tagalog, means makapangyarihan. Mas mahaba, no? It's a longer word in Tagalog. Makapangyarihan. I remember before in the Philippines when I was young, the weather forecaster, Erne Baron, he will always say the line, kung walang knowledge, walang power. And then that is also used by Kuya Kim every time that he is on his I forgot the title. Matanglawin, right? Na matanglawin. Kung walang knowledge, walang power. So that is the famous line in the Philippines that I heard. Punish. If you have the power, then you can punish a person. Castigar. Estoy castigado en la vida. So in Tagalog, what is Tagalog castigado? You know what? I heard this castigado also in the Philippines. I think in Bisaya. Castigado. Parusa, no? Punish? Parusa. And then, quietly. In silencio. In silencio. Silencio. Silence. Silencio, silence, tahimik, no? In silencio. No, because this is adverb. She talks quietly. In Tagalog, siya ay nagsasalita ng tahimik. Tahimik na nagsasalita. Nalito na si Inday sa Tagalog. Remember, este muy importante. Si estás hablando, me acuerdo o reacuerdo. Es una persona. Me acuerdo. Thank you so much for the 5 thumbs up. Reward. Reward. Recompensa. Send you back. I will send you back to your country. Send you back. In Spanish, that is devolverte. In Tagalog, babalik. Okay? Babalik. Ako ay babalik. May ano ba yung kanta na yung sa yung parang tawag sa mga OFW, parang may kanta na ganun si Gary V. Ako ay babalik pa rin, kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin, at babalik. Wow, napakanta. Ka rin. Shouts. Gritar. Shout out loud. In Tagalog, ano sa Tagalog ang Ang alam ko sa Bisaya, syagit. Syagit og kusog. Hala, nakalimutan ko. Anong Tagalog po ng shout? Nakalimutan ko na. Okay, so let's have
Let's going to read it one by one. First, powerful. Okay, the word powerful. In Castellano or Spanish means poderoso. Poderoso. O si es una mujer poderosa. Happy 21 channel. Hello, thank you for joining my live streaming. Thanks for dropping by. Teacher Jenny nag-invite sa akin. Thanks a lot. Thanks for joining my live streaming. Thanks po. Okay, so powerful means poderoso. Si is un hombre. Uh, if you are a woman, so that is poderosa. Soy una mujer poderosa. Madre mía, I am a powerful woman. Sige, I am a powerful woman. Wow. Ikaw, wow. And then sa Tagalog, makapangyarihan. Makapangyarihang nilalang sa mundo. Okay? Dikit na ako sa iyo, host. Pabalik na lang po. Super, super duper thanks po. Just leave me a comment then so that I can get back to you if I have time. Okay, thank you, Happy Channel. Do not forget to leave a comment down below because if you don't have a comment, then probably I cannot get back to you. Okay, so that is the meaning of powerful in 3 languages. Powerful in Spanish, poderoso. And then in Filipino, makapangyarihan. So again, I remember Kuya Kim in the Philippines and Ernie Baron. They have this a very famous line, kung walang knowledge, walang power. Okay, so if you don't have a knowledge, you don't have the power. Okay, so it is very important actually na marami tayong alam. Kaya being a knowledgeable one is a powerful thing also. Okay, next, punish. Okay, punish. So in Castellano, that is castigar. Verbo castigar. Okay, in Tagalog, parusa. Okay, parusa. And then castigar actually, I heard that a lot in Bohol. It's a Bisaya term, castigar. Estoy castigado en la vida. Okay, like estoy castigado en la vida. Wow. I am being punished. Bye. Thank you so much for the thumbs up. Okay, quietly. Quietly. So, means en silencio. En silencio. In the library, I mean, normally we have this, what is it? The word silence. And there's a silencioso. Ingat ka ta sa biyahe. Okay. Quietly. En silencioso. Okay? And then, sa Tagalog, tahimik, no? Tahimik. O manahimik. Tahimik. Tama ba? Okay. Tahimik. In Tagalog. That's the meaning of quietly. Quiet, silence, silencioso. And then Tagalog, tahimik. Quietly, in silencio. Okay? Tahimik, in Tagalog. Next, remember. Do you remember? So, in Castellano, me acuerdo. O de acuerdo. Okay? And in Tagalog, remember is naalala. Naalala ko ba? Tama ba?
Pakitama na lang po akong naalala kung mali ang aking Tagalog translation. Naalala ko, me acuerdo el año pasado, I remembered last year, for example, estoy en Alemania. Estaba yo in Alemania. Okay? I was in Germany. Actually, tomorrow is my first New Year's Eve here in Spain. Actually, I am planning to buy tomorrow. I am going to buy grapes, and then I will going to tell you the story of the what is the importance of grape, la uva. Aquí in España es muy importante para Noche Vieja. It's very important the grapes for the Spanish people, the for Christmas, New Year, Christmas Eve, then grapefruit because they are going to eat that 12 grapes. 12 seconds before 12 midnight, every bell, kada tunog ng kampana, kakain sila ng isang uba, grape. Because for them, that is significant, that is like in each grape, that is the month, for the month of January, February, and so on. Because we have 12 months, so that is for 12 grapes. So you're going to eat that as a luck. Pag kinain mo daw yon, meron kang isang buong taong masagana at manigong bagong taon. Masagana at manigong bagong taon. Yun yung ano nila. So first time ko actually ma-experience ang New Year's Eve bukas. Okay, New Year's Eve bukas daw iba yung celebration natin. Sayang nga kasi 'di ba sana napakasaya na na first year experience ko kaya lang ganun Talagang ganun talaga May mga reason bakit nangyayari ang ang mga bagay-bagay sa mundo. Okay? So, next, reward. The word reward means recompensa. Recompensa. Sa ating mga Tagalog, ano ang Tagalog ng reward? Ang, ano ba sa Tagalog ang reward? Oh my God, hindi gumagana yung utak ko ngayon. Ang reward ay, parang ano ba sa Tagalog ang reward? Nakalimutan ko na. Kung alam niyo po, paki-chat na lang po. Hindi gumagana yung utak ko. Bigla ako na-block. Reward. Okay? Parang ano yan sa atin. Ano ba ang, meron kang, pag sinabi natin sa Tagalog, halimbawa, kapag mataas ang grades mo, premyo, no? Sa atin, parang ano din yon, Spanish word, premyo. Ayan, may premyo. 'Di ba ganun tayo na nag-aaral tayo? Kapag ka may honor ka, meron kang premyo o yung gift. May premyo ka, tapos may bagong damit kasi sasabitan ka ng ribbon. Saya, 'di ba? Kung nag-aaral. At the end of the school year, during the recognition, you have a new dress, and then you have your ribbon. Okay? Reward. Okay, send you back. I will send you back to the Philippines. Okay, devolverte. Devolverte. In Spanish. Devolverte. In Spanish. In Tagalog, babalik o ibabalik. Okay? Ibabalik kita sa pinanggalingan mo. Okay. Ibabalik kita sa pinanggalingan mo.
A volver. A volver. Verbo volver. Devolverte. Shout. Gritar. Okay, Tagalog is shout, gritar. I'm back, Sisi. Nag-CR. Ay, thank you po. Thank you po. Ang bilis lang ng oras. Mag-ano na pala ako, magto 2 o'clock na, almost 2 o'clock here. Napakabilis talaga ng oras, Sisi. Time flies so fast. I mean, alam mo yon, parang ano ang bilis ng panahon, ng oras. Parang ang ano, parang alam mo yung kararating ko lang ng 12 o'clock, ano na, iniwan ko daw, Sisi. Iniwan ko daw si Hoppy Host. Oo nga po. Salamat po sa pag-invite. Sisi, thanks a lot. Thank you so much po. Okay, so next, one moment. Anong Tagalog ng ano? Anong Tagalog ng shout? Sa Bisaya alam ko singgit Singgit. Sa Tagalog, ano ba sa Tagalog ang shout? My God, ano ba nangyayari sa akin? Anong tawag nito? Hindi gumagana ang utak ko ngayon. Hindi gumagana ang utak ko. Shout, sa Tagalog, ano sa Tagalog ang shout? Maawa po kayo, i-chat niyo po sa atin kung ano po yung Tagalog ng shout. So, yan, maawa po kayo. Ano po ba ang Tagalog ng shout? Nalito na po si Inday Catherine. Shout, 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 sing for joy. Okay, so let's have another set of vocabulary word. Alam nyo ba kanina, galing ako ng ayuntamiento. Ayuntamiento dito is City Hall, munisipyo sa ating mga Bisaya. And then, because I need to get something for my husband. And then, when I was there, there's a QE. I mean, may pila sa labas. Diyos ko, pila balde sa labas. And then, there's an old woman in the entrance who is controlling the QE. I mean, yung pila ba? Siya yung nagde-designate kung saan ka pupunta, etc. and so on. And then I have this authorization letter and hindi niya tinanggap kasi daw ganito kasi etc. and so on. Naku po, Lord, buti na lang lumabas yung lalaki na tumawag sa asawa ko. Sabi ko, ay, pahirapan pa ako. Oh, Amrita, maayong bagong tuig, madam. Maayong bagong tuig po. Salamat. Kiwi. Ano po? Pila? Pila, tama ba? In Spanish, they will say that cola. Pila. The line. May pila ba sa labas kasi nga hindi naman pwedeng pumasok lahat-lahat at mag-ipon-ipon ang
Maraming tao. Madalas kasi dito, ang ano tawag nito, kapag may mga ganyang bagay akong kinukuha, pag nakita nila na ano, since alam mo yon ano ako, estranghero ba? Since I'm a stranger, mas strict talaga sila. Parang, ay, hindi, dapat ganito, dapat ganyan, dapat et cetera. And so on. Madalas ko yung nararanasan sa long line is kiwi pronounced as Q. Yeah. Anong tawag nito? Madalas kong nararanasan sa kanila. Thank you, Amrita. Madalas kong nararanasan yan dito kapag may mga kinukuha ako na mga, halimbawa, mga documents or something like that. Pag nakikita nila na, ay, estranghera to, ayun, ang daming hinihingi kong ano-ano. Madalas yan. Kahit pag nasa bangko ako, ang dami nilang ano, ang daming mga sinasabi. Enjoy very. Hello! Ganun. Dahil estranghera ka, marami kang pagdadaanan. Ganon. Dili ba racist ang mga Spanish? Hindi naman, hindi actually masyado. Kasi ano sila, very, anong tawag ito, friendly naman sila. Kaya lang, minsan, alam mo yon talagang inaano nila na pag stranger ka ba, paano ko ba i-describe? Mas strict sila. Pag nakikita nila na, ay, stranger to, ganito. Madalas ko yan, nararanasan dito. Kaya, buti na lang. May mga ano din naman, may mga mababait din naman, pero yun yung madalas kong nararanasan dito. 'Pag ano kasi, mas siguro, alam mo yon iniisip nila yung seguridad, security, kaya pagka estranghero, mas ano sila, mas maraming hinihinging kaek-ekan ba? Thank you so much, Amrita, for joining my live streaming today. Daghan sad Latinos dira, kanang from Mexico, Argentina, etc. At ang napansin ko dito, marami dito sa lugar namin ha. Ano, oh, yung mga ano lang ha, yung mga nakakasalamuha ko na lang. Isa lang na Argentino ang na-meet ko, na friend ng husband ko. Tapos, Latinos, mga isa, dalawa lang nang na-meet ko dito sa ano. Ayan, Brasilenya, ayan, mailan-ilan. Mexicana, yung sister-in-law ko. Ano siya, Mexicana siya. Tapos, normally, ang mga na nakakahalubilo ko talaga dito is British people. Kaya yung boss ko kasi British sila. And then yung mga friends ko, then, they are English people, Belgian, ano pa ba? German, at saka Dutch. Ayun, Dutch. Kasi, sila, Hollandeses. Yun, wala ako masyadong konti lang ang malayo din naman kasi ang Mexico dito, kaya unti lang yung, yung sister-in-law ko lang ang na-meet ko na Mexicana dito so far ha, dito sa city namin, kung saan ako nakatira. Kaya wala ako masyadong Argentino, isa lang na-meet ko.
Yung ano ng asawa ko, yung kaibigan ng asawa ko. That's why por eso. Okay, so let's continue. Smoke. Okay, the word smoke in Spanish is humo. Humo. Actually, in Spanish, letter H is a soundless sound. Humo. And then sa ating mga Tagalog, usok. Usok. Okay? Usok. And then, the word so that is para que. Para que. Sa ating mga Tagalog, paano natin yan ita-translate? Ang para que. So that. In, Rita, how will you say that in Tagalog? How will you say that in Tagalog? Okay? Next, stairs. Stairs mean escaleras. In Tagalog, ano yan sa atin? Hagdan. Tama ba? Hagdan. The hagdan and hagdanan term. Okay. Hagdan and hagdanan term. No, the stairs and the staircase. Stairs and staircase. Escalera. Joy Beret. Kaya ganyan. Opo. Kanina, yun yung aking na-encounter sa anong tawag nito? Sa City Hall. Alam niyo kanina, nagulat ako kasi normal, ang tagal ko na rin kasing hindi naglalabas talaga kasi alam niyo naman sa sitwasyon. Tapos doon sa sa entrance ng City Hall, may ang laki, as in mga siguro mga 2 meters or more na ba talaga, pine tree. Yung ginawang ba, Christmas tree, pero siya talaga, puno na pinuputol. Kasi 'di ba normally ganun naman yung ginagawa nila dito. Yeah, 2 weeks before Christmas, magka-cut sila ng totoong pine tree, tas yun talaga yung dinidecorate nila na Christmas tree. So, pero marami na din dito sa loob ng bahay yung mga plastic, yung katulad sa atin ba, yung ginagawa natin sa bahay natin. Pero kanina kasi, first time ko nga dito na mag-celebrate ng Christmas, napansin ko sa paligid ko, si Kuya ang ganda. Tapos may Belen, silang ginawa ang laki-laki sa harapan ng City Hall na talagang may mga puno na totoo. Sabi ko, ay, ang ganda pala. Kasi ang tagal ko ng nung nag-start ako na mag-vacation ng December 24th, hindi naman ako, lumalabas lang kasi ako sa grocery shop, tapos sa bahay. Hindi ako na nag-iikot-ikot ng matagal na ba, kaya nagulat ako, ay ang ganda pala ng ang ganda pala ng tawag niyan, ng City Hall. Hindi ko napansin. Ayun. Next, that's why is por eso, if maybe you heard that a lot of times, por eso estoy enfadada, for example. That is why I am angry. Por eso estoy enfadada. Sa Tagalog, dahil dito, no? Tama ba? Please correct me if I am wrong with my Tagalog translation. Dahil dito, ay dahil. Okay? Dahil. Dahil dito, por eso, tama ba? Dahil dito, sa Tagalog, no?
Okay. Tired. Tired means cansado. Tired, cansado. Sa Tagalog, pagod. Okay? Cansado means pagod. Estoy cansada. I am tired. Ayan. Salamat po, Joy. Dahil dito, galit ako. Por eso estoy enfadada. That is why I am angry in English. Okay? Por eso. You're going to say that in Spanish. Por eso. Okay? Estoy enfadada. Porque soy una mujer. Because I am a woman, I am using the word enfadada. Si es un hombre, enfadado. O estoy cansada. Porque femenino, cansada. Si es un hombre, él está cansado. Okay? Sa Tagalog, wala tayong walang pambabae, walang panlalaki, pagod. Yasta ipunto. Ako ay pagod. Ako ay pagod. 'Di ba? Ganun sa ating mga Tagalog. Hindi natin kinokomplika ang buhay. Ano lang, salitang pagod, understandable na siya. Treasures, tesoros. Tú eres mi tesoro. You are my treasure. Tú eres mi tesoro. You are my treasure. You are my treasure. In English. In Tagalog, ikaw ang aking... What is Tagalog of treasure? People? Tagalog po ng ng treasure. Ikaw ang aking... Ano ba ang Ano ba ang Tagalog ng treasure? Alam niyo, napansin ko minsan, kapag nag-iisip tayo ng hindi gumagana yung isip natin. Tapos pag hindi mo na iniisip, saka siya papasok bigla ganun pala. Yun pala yun pala yung term. Ikaw ang aking, wait lang, maalala ko din yan. Sige, maalala ko din yan. The word treasure in Tagalog. Ikaw ang aking, ano ba ang Ang aking kayamanan? Tama ba? Treasure is kayamanan? Kayamanan? Not sure, ha? Correct me if I'm wrong. Kayamanan. Yun. Salamat, Anjoy Beret. Sabay tayo. Kayamanan. Ikaw ang aking kayamanan. Wow! Ikaw ang aking kayamanan. Ikaw ang aking kayamanan. Thank you so much po sa mga tumambay po sa aking live streaming. Po. Yan, parehas po tayo. Alam ko po, yun din yung alam ko kayamanan eh. Okay na yan. Sige, okay na yan. Ayan, so let's have another set of vocabulary. Tries. She tries a lot of times. Okay? Intenta. In Spanish, intenta. In Tagalog, meron tayong dyan eh. Huwag titigil, 'di ba? Keep trying. Tuloy lang sa sa pag
Trust me. Confía en mí. Confía, verbo confía. Magtiwala ka. Wake me up inside. Wakes up. Ito yung mga napansin nyo, may mga pronoun tayo dito. Worried, preocupado, y preocupada. You are lying. You are lying to me. Estás mintiendo. You are right. Tienes razón. Razón. Tienes razón. Subok. Ayun, pagsubok. Tries. Subok. Pagsubok, no? Mga pagsubok lamang yan. Uy, inubo na si Inday. 'Di ba sa panahon ngayon, ang pag-ubo ay isang malaking kasalanan. Parang lahat ng tao lalayo sa'yo kapag umubo ka. Mas okay pa ang ano nga daw ngayon in public, mas okay pa na umutot ka kaysa umubo ka. Kasi kapag umubo ka, lahat ng tao titingin sa'yo, tapos bigla silang lalayo sa'yo. Ganun na yung ano ngayon, ganun na yung, anong tawag nito? Ganun na yung epekto ng pag-ubo. Anyways, okay. So, let's continue. Actually, nilista ko yung, tawag nito, sa notebook ko para organize tayo. Wow, organize tayo. Ayun, nilista ko yan kanina bago tayo mag-start para kapag since alam niyo na, we only have a mini board. So, hindi ko siya mailalagay lahat ng isang tawag yan, biglaang lahat. So, kailangan ko ng part by part. Okay, tries. Okay? O try. Verbo intentar. Try. Intentar. Intenta. Tries because this is third person. So, in Castellano también, the translation is third person intenta. Porque yo intento, tú intentas, ella intenta, he tries, he tries, él intenta. Okay? In Tagalog, subok. Siya ay sumubok o pagsubok. Okay? Trust me. Trust me. Confía en mí in Spanish. Confía en mí. In Tagalog, magtiwala ka sa akin. Ang haba ng Tagalog translation. Magtiwala ka sa akin. Sulat natin. You know what? There's a lot of people also who wants to learn Tagalog. They are asking me, oh, do you know any Tagalog tutorial? Magtiwala. Magtiwala. Magtiwala ka. Sa akin is me. Sa akin. Confía en mí. Magtiwala ka sa akin. Okay? Wakes up. Wakes up. Again, it's a third person. Se despierta. We have el pronombre reflexivo. Se despierta. Si es una mujer, despierta. Despierto, un hombre. ¿Vale?
She wakes up at 7 o'clock, for example, no? So, ella se despierta a las 7. She wakes up at 7 o'clock. Ella se despierta a las 7. Sa ating mga Tagalog, gising, no? Gising. Siya ay gumising ng alas 7. Siya ay gumising ng alas 7. Okay? Siya ay gumising ng alas 7. Yan ang Tagalog translation. Siya ay gumising ng alas 7. Okay. Worried. Worried. In English. Worried. In Spanish. In Spanish. Preocupado. Preocupado. In Tagalog, nag-aalala. Nag-aalala. Okay? Nag-aalala. In Tagalog. Worried. I'm worried. Estoy muy preocupada. Cambia la O porque soy una mujer in Spanish. Estoy muy preocupada. I am so worried. Estoy muy preocupada. ¿Vale? Sa Tagalog, ako ay sobrang nag-aalala. Si poner muy preocupada. Sobra. Okay? Muy means superlative. Okay? Estoy muy, muy, muy preocupada. Actually, also, preocupada también is like you are busy. Muy preocupada. No. Estoy muy, how will you say? Busy in, yeah, también. Si utiliza también. Preocupada. Okay? You are lying to me. You are lying. Estás mintiendo. Estás es el verbo second person. You are. That is are. Estás mintiendo. You are lying to me. You are lying. Estás mintiendo. 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 Mega shout out for the 6,000 in the house. Thanks a lot for joining my live streaming. It means a lot to me that you are always there supporting my channel every time I go on live streaming. Thanks a lot. If you have any concerns, questions, opinions, please feel free to leave a message on our live chat. Okay, people? You are right. You are right. Tienes razón. Tienes razón. Okay? Tienes razón. Tienes toda la razón. You have all the reason. Okay? So, these are the words that I prepared actually for our Spanish vocabulary, our English, Castellano, and Filipino o Tagalog translation today. So if you have any questions, leave me a comment, or if you have any concerns about our topics or any suggestions for our Spanish online tutorial, feel free to leave a comment, okay? People, I am happy to kararating mo lang ta. Pahinga ka muna ta. Ako after ko nito magsasaing ako para makakain ako ng lunch. Gusto kong kumain ng kanin. Namiss ko ang kanin. Lagi na lang tinapay. Nanawa na ako sa tinapay. Pero so far naman ngayon hindi ako gutom. Busog pa ako sa ngayon. Okay?
So, since we are finished with our Spanish vocabulary, let's have a verb, okay? Alam ko mas ano to mas interested kayo sa verb kasi it's very useful. So, let's have verbo comer. Okay? Verbo comer. El verbo comer. Verb eat. All I want for Christmas is you. Thank you a lot for the 10 thumbs up. Verbo comer. Presente. Okay, let's have the present first because we will not complicate. Let's start with the basic first. Verbo comer. Presente. Mac, Dan, thumbs up, teacher. Oh, thanks a lot, Mac, for the thumbs up. And thank you for dropping by for my live streaming today. I am finished with the Spanish vocabulary, so now I will be discussing verbo comer presente. So again, let's have the personal pronoun, pronombres personales, yo, tú, él, para un hombre, ella, para una mujer, ustedes, usted, we're talking singular. Okay, and then, next, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, and then ellos, ellas, ustedes. Okay? So it is very important that you really know the personal pronoun, pronombres personal. Nalito si Inday. Personales. Okay. So, yo, primera persona. Como. I'm going to put another color, okay? So that you can see the pattern. Yo, como. For example, yo como pan cada mañana. ¿Vale? Cada mañana como pan. Tú comes. Tú comes. Él, ella, usted come. Okay? Nosotras, nosotros in general, specifically for men, and nosotras for women. Okay? Comemos, comemos. And then vosotros, vosotras, again, you know that masculine and feminine thing. Coméis, okay? Coméis, and then ellos, ellas, ustedes comen. So,
let's make this very, as you can see, the difference. Como, comes, come. And actually, this is the pattern, how you are going to change the verb in each pronoun. People. This is the pattern. If that ends with er, comer, como, comes, come, comemos, coméis, comen. So for example, let's have another word. Vale, verbo conocer. For example, conocer. Vale? Verbo conocer. So, look at the pattern, okay? So that you can see. Can I erase this part? Or I will just write it here, okay? Conocer, verbo conocer. Vale? So, for example, I just want you to show the pattern so that you will know. Verbo saber, para mas cortito. Saber means know, to know. Verbo saber. Saber. ER. Okay? ER. Verbo saber. So this, I will just try to put this. Yo sé. Ay, oo nga pala, irregular nga pala to. Tú sabes. Sabes. ES, ES. Sabe. Sabemos. And then sabéis. Saben. Okay? So, as you can see, verbo saber is diferente in in the first person. You're not going to put sabo. No, because there are rules in Spanish, in los verbos, ¿vale? But normally, these are porque for example, verbo conocer, yo conozco, termina con lao. Tú conoces, con ES, él conoce, conocemos, y conocéis, y luego conocen. So, yun yung gusto kong ipakita sa inyo. I mean, yung gusto kong i-explain sa inyo, yung itong pattern na to, na madalas yan ang, yung pag-change mo lang ng verb, ito lang yung gagamitin mo kapag anong pronoun yung tinutukoy mo. So, ito yung gagamitin nyo po na pattern. Do you have any question or concern about the topic? Let's have verbo trabajar. Actually, naano ko na yung trabajar na ilang beses. Kasi ER, now we have AR. Okay? Since we are finished with ER, let's have ER. AR rather, AR. Tingnan nyo yung pattern ba? Kasi pag alam nyo na yung pattern, if you know the pattern, each pronoun, so it would be easier for you to make the different verbs in the sentence. For example, vamos a ver, verbo trabajar. So, AR naman tayo. Words that ends with AR.
because before ends with ER. Comer, saber. So, ibahin natin ang color para makita nyo yung pattern. Bale? Ito, trabajas. Kasi pag alam niyo na to, yung technique ba, ang pagkakaiba ng bawat verb. Y luego, trabaja. Trabajamos. Amos. Trabajamos. Trabajáis. Okay. Trabajáis, trabajan. Trabajan. Okay? So, this is the pattern. As you can see, O, and then second person, us, third person, a, and then nosotros, amos, vosotros, ais, y luego ellos, an. So, yan lang yung ito lang yung papalitan nyo po para magawa nyo yung iba't ibang verbo, iba't ibang verbs sa bawat pronoun. So, yo trabajo, tú trabajas, él, ella, usted trabaja, nosotros, nosotras trabajamos, vosotros, vosotras trabajáis, y luego ellos, ellas, ustedes trabajan. Let's see if we have the ER, the AR, IR. For example, vivir, verbo live. Bale? Vivir, to live, vivir. So, IR naman tayo. Basa nyo ba? IR. Ano na lang? Red na lang gagamitin ko pa. Ay, black kasi parang mas malinaw yung black, no? So, yo vivo en España. ¿Vale? Yo vivo en España. I live in Spain. ¿Tú vives? Okay, mira. O, A-R, aquí E-S, E-R. E, la I in Spanish, porque I in español is E, I. La I. Vives, él vive, he lives in Spain. Él vive en España, por ejemplo, ¿no? And then vivimos. Vimos. Okay? Vivimos. Ayan. As you can see, AR, amos, IR, imos. E, verbo ER, ends with ER, comer, hemos, comemos, trabajamos, esto, vivimos, imos, because we end with ER, IR in English, okay? And then, vosotros, vivéis, con acento. Vivis.
Vosotros, vosotras, vivís. Okay? And then viven. Okay, so people, I want you to see the difference. Okay? So, this one, verbo trabajar, to work, ends with AR. Okay? Termina con la A, la R. AR. Mira, look at the difference. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. AR. O, y luego el resto, as, a, amos, ais, an. Okay? And then, verbo vivir, to live, ends with IR. Termina con la la R. So, we have the same o, vivo, yo vivo. Okay? Tú vives, es. Mira la diferencia. Trabajas, that is AR. Vives, that is IR. Okay? Trabajas y vives. So, IR, you're going to put ES. AR, as. Estamos hablando de verbo presente. ¿Vale? I am giving you how will I describe that? The technique of doing these verbs in present form. In different verbs that ends with AR and IR and ER, el verbo comer antes. Okay, trabaja, okay, that's end with letter A. And here, vive, it's letter E. If you can see the difference, okay, people? Trabajamos. And this one, vivimos. Imos. Amos. Actually, ang daming rules nito, guys. Kasi nung pinag-aralan ko to, may 6 na mga rules. Yung end with AR, ER. Tas paano yung pagpapalit na, you mean yung from I to E. And then also, we have this irregular words na, same in English, we have irregular words. I mean, there's a lot of irregular verbs also. But in Spanish, like for example, verbo hacer, y luego, la primera persona, hago. Cambia totalmente la palabra. So same in irregular verbs in English. We have, for example, the word eat, that is irregular, and the past is ate. And then the perfect tense, eaten. So same also in Spanish. They have this irregular thing also. Okay, and then aquí in trabajo, in verbo trabajar, you have is, y aquí solo is. As you can see, is. And then, trabajan, termina con la A y la N. Aquí, en verbo viver, termina con la E y la N. Viven. Okay? I hope that makes sense, people. Tinatry kong i-explain yung mga simpleng technique ba. Kararating, ingat, ay pahinga ka muna, tatas kain ka ng lunch. So, I am trying to explain to you the simplest way how you are going to make these verbs. Okay? Na mas madali po. I mean, mas fácil. Mas fácil. Kasi ako, ang una kong ginawa dati ay tiningnan ko yung pagkakaiba nila. Tas paano ko siya igagamitin sa ibang verbs. Hard that pero nice, AR and ER. Thank you. Opo, medyo talaga, medyo mahirap siya sa simula. Pero kapag alam mo na yung
ang pinaka-basic talaga na alamin dapat natin is the pronombres, the pronoun. Kasi, bawat, di ba, pag narinig mo na lang yung word na, trabaho, bale, una persona yan. Trabajas, okay, second person. Trabaha, third person. Kasi hindi kasi nila to mini-mention yung pronouns. Automatic dito na sila sa verb. For example, sasabihin mo lang, vivo in Pilipinas. Acceptable na sa kanila. Hindi na yung yo vivo in Pilipinas. Ano na yan sa kanila? Automatic na ba? Pero kasi 'di ba sa atin, Tagalog, ako ay nakatira. Nandun yung panghalip na ako, the pronoun ako. In English, I. Also in English, we are going to say I live in the Philippines. In Spanish, they will just say vivo in España o vivo in Filipinas. Ano na 'yun, understandable na sa kanila. So sana nakatulong po sa inyo yung pag-explain ko ng paraan kung paano nyo makikita ang pagkakaiba ng bawat verbo. Okay? So, I hope that makes sense. I hope that makes sense para makatulong po sa inyo kung paano po ninyo ah, ma i-apply sa inyo pong Spanish language also, no? So, ano pa ba? We have ER, IR na ano na natin. Ano pa bang word na ano natin? Oops. So, mega shout out for the 7,000 in the house. Thank you so much for joining my live streaming today. I am so grateful that you are always there every time I do my live streaming here in YouTube. Thanks a lot. And please do not forget to like and subscribe. We are on our I am aiming actually to grow my channel. Please share my videos if you find it very informative. So let's have a short conversation. Okay, for example, we are in we are going to have a very short conversation. For example, we are in un bar o in una cafeteria, bale? In a coffee shop. Let's have a simple conversation para mas maano nyo po, magamit nyo ang ano natin. So, for example, in una cafeteria. Okay? So, let's have a conversation. Okay? So, let's imagine that we are in a coffee shop. So, for example, of course, you're going to greet first, hola. So, again, in Spanish, questions and if you're going to make a question, you're going to have two question marks in the beginning and at the end of the sentence. And also, if that is exclamation, you're going to put that also in the beginning and at the end of the sentence. For example, hola, hola Catherine, for example, mi nombre. I love my name now a lot. Hola Catherine, for example. ¿Qué tal? Okay? Hola, Catherine. ¿Qué tal?
So since this is a question, I'm going to put a question mark. Hola, Catherine. ¿Qué tal? So how will you answer me? Hola, Catherine. ¿Qué tal? So this is person 1. Vale? Person 1. Person 1. So person 2, we're going to answer. Vale? Hola, Catherine. ¿Qué tal? So you're going to answer. ¿Qué tal? So you're going to answer bien. Right? Hola. Okay? You're going to answer that bien. I'm good. Y luego, ¿y tú? Okay? ¿Y tú? Bien. ¿Y tú? Meaning, and you in English. And you? So, person 1. We have person 1. So this is a very basic conversation how you are going to practice. Okay, so that you can practice your Spanish language. Muy bien. ¿Vale? So for example, I'm going to answer you. Muy bien. Mira. Mira means look. Mira. Es Este es Pedro, for example. Este es Pedro. Un compañero nuevo. Since Pedro is hombre, compañero. Si es una mujer, compañera. Y nueva. Since we are talking a masculine word, so todo masculino. Pedro, compañero y nuevo. Un compañero porque es hombre. Si es una mujer, una compañera. Okay? So this is a very basic conversation. For example, if you are in the coffee shop, okay? And then, so you are going to answer that. Person 2. Person 2. So I'm going to reply that, hola. To to Pedro. No? Hola. Because encantada. Okay? So, lagi silang may ganito, oh. Yung mga exclamation points in the beginning and at the end of the sentence also. Vale? Encantada. It's like, nice meeting you. Encantada. And then, what can we ask? ¿De dónde eres, for example? ¿De dónde? ¿De dónde eres? Okay? So, we can ask Pedro. Hola, ¿no? Hola, encantada. ¿De dónde eres? And then Pedro will answer. Puede ser, soy filipino, soy brasileño, soy argentino, soy americano, o soy, ¿qué más? ¿Qué más? So, this is a very basic conversation para empezar. Okay? If you want to start a conversation, for example. So, that is how you are going to start a conversation in Spanish. Okay, people? ¿De dónde eres? Or ¿de dónde usted? O ¿de dónde son ustedes? If that is plural.
¿Cómo te llamas? What's your name? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabaja usted? Okay. Third person, trabaja. ¿Dónde trabaja usted? ¿Dónde viven ustedes? Verbo viver, viven. Ustedes, plural. ¿Dónde viven ustedes? ¿O cómo se llama la mujer de Pedro? For example, ¿cómo se llama la mujer de Pedro? So, ano lang siya, 'di ba? I mean, it's not so easy. I know. If you are just starting to learn Spanish, poco poco. Okay, little by little. And then if you can try to practice like this way, for example, in your notebook, try to make a conversation and then you can practice that so that I mean you can use your Spanish words for a conversation, a basic conversation. Ganun lang po. So, hola, sa Tagalog, madalas anong greetings natin? Hello din, di ba? Or mabuhay. Mabuhay! Okay. So, for example, pag may nakita ka, 'di ba, sa isang restaurant, madalas, o nasa Jollibee ka. So, na-miss ko si Jollibee. Bida ang saya. Hello. For example, kakilala ko yung cashier. Hello, Juan, for example. Uy, hello, Juan. Kumusta ka? 'Di ba? ¿Qué tal? Kumusta ka? Sasagot si Juan, mabuti. Bien is mabuti. Ikaw. In Spanish, itu. Muy bien, napakabuti ko, parang gano'n, 'di ba? Na masaya o mabuti. Mira, tingnan mo. Sige, dahil nagtatrabaho ako, este es Pedro, mi nuevo compañero, for example, no? Un compañero nuevo. And then, you're going to say hi, of course, to Pedro. Hi, Pedro. Nice meeting you. O, hello, Pedro. Ikinagagalak kitang makilala sa ating Tagalog, sa ating ano. Taga saan ka? Diba? Pag normally, yan naman yung mga simple questions natin. Taga saan ka? So, yan po. Ito yung isa sa mga ano talaga, yung madalas mo siyang gagamitin sa simple conversation. Ang ang pag-aaral ng bagong lengguwahe. Kailangan talaga a lot of patience. And of course, you really have to read a lot of books and then write a lot of words. And then, listening. Kailangan mong makinig, escuchar. Como? Because that is, for me, it's very effective. When you listen, you are learning how to pronounce the word, I mean, yeah, how to pronounce the word correctly. And then, the next time to do after listening, you're going to imitate them. Diba? You're going to imitate them, how they pronounce the word. And then after that, you're going to speak. Gagamitin mo na siya sa pagsasalita mo. Application. You are going now to talk in Spanish. And I mean, for us now, it's easier for us to have a conversation even if you are in the Philippines because we have social media. You can speak wherever in the world. Kahit saan man yan sila, pwede mo silang makausap by, for example, here also in YouTube, we can have practice during live streaming. You can chat, you can practice writing for your Spanish language, talking. So maybe you can ask someone to have a video call and then you can practice with the native. If you are, for example, if you really want to learn from a native, then make friends. It's for free, 'di ba? Maano 'yan, mas 'yan ang mabilis na matuto talaga kapag ikaw ay nakikipag-usap. Kasi
Okay, binabasa lang natin yung mga salita, pero hindi mo siya na-i-apply. Iba pa din kasi yung nagagamit mo yung four skills na reading, writing, listening, and speaking. Pag nagamit mo yung apat, ano yan? Yan na yung the best way na matuto ka po ng napakabilis. So again, if you have any questions, suggestions about our topic, please feel free to message on our live chat or leave me a comment down below. Kung meron po kayong suggestion about my channel, I am very happy to know your suggestions rather. So ayan, nabulol na po si Inday. So, thank you so much for joining me. Do you have any questions? Hi, Ka-Abroad TV. Thank you so much for joining my live streaming today. How are you? O ito, ano po, tinatry na tinatry na maging productive ah, sa aking YouTube channel. So, ayan, gawa pa tayo ng isa pang halimbawa and then if you have, feel free to ask question please. If we are being productive today or if you like our topic today. So just to give summary for those, busy po kasi ako everyday sa family ko kaya hindi na po ako makapag-YT. Yeah, ganun talaga tayong mga nag-work. Hindi naman natin ma-prioritize si YT kasi syempre kailangan nating kumain, 'di ba? Kaya kailangan nating unahin ang ating mga trabaho. Ako din eh, ano talaga, nagwa-YT lang ako kapag may free time katulad ngayon since I don't have work. So ayan, nakakapag-YT ako, nakakapag-live streaming ako. Pero kapag work day, wala. Wala. Minsan nga may mga one week akong hindi ako nakakapag-open man lang ng YT ko kasi sobrang busy. Siyempre, trabaho muna, 'di ba? Work muna tayo. Kasi hindi naman tayo kumikita pa dito. Hindi katulad ng mga malalaking channel na meron silang million views, then they can live gamit ang YT. Pero lagi kita nakikita sa notification mo. Thank you so much, Kabad. Yeah, lately, I really tried to do live streaming. Thank you so much. At nakikita niyo po ang aking notifications. One moment. Ay, nauhaw si Inday. Inom muna tayong tubig. Alam niyo kanina, lakas ng loob ko. Lumabas ako, ito lang yung yung suot ko. Ay, kung hilada si Inday, sobrang nilalamig ako. alam mo yun, feeling ba, sanay sa lamig, hindi talaga pala kaya. Sabi ko, ay Diyos ko, bakit ba ito lang ang suot ko? Kala ko kasi sapat na, kasi maano to sa, tawag nito? Yung mainit na ba siya? Pag nasa loob ka ng bahay, pero pag sa labas, naku po, malamig ngayon, lalo pag mahangin. Aray ko po. Ano namang natin? Example, another example. For example, hablamos, bale, yung example ko kanina ay trabaho, no? Ako nag-aalaga kay baby ngayon. Ang saya naman po. Ay. Ano ba yung conversation natin na pwede nating
Ah, halimbawa, happy babysitting po kay baby niyo po. Thank you so much for the thumbs up. Maraming salamat po at lagi po kayong nandyan. I am looking for a topic na maaari nating pag-usapan. A very simple conversation ba? Bale. Anong oras na sana? Anong oras na sa Philippines? Masyado na bang gabi? Vamos a ver compras. For example, compras. Isipin natin na namimili tayo. Okay? Compras. Para, ano po, sa halimbawa, let's imagine that we are going to buy something. Okay? So, for example, so for example, you're going to ask, ¿cuánto cuestan estos zapatos sa negros? Okay? So for example, if you are in the shop, you're going to buy something. Let's say that you're going to buy shoes. So you're going to ask, ¿cuánto cuestan estos zapatos? Zapatos negros. Cuestan. It's plural because zapatos. Okay? So you're going to use the verb cuestan. Okay? ¿Cuántos cuestan estos zapatos? So, let's imagine, 90 euros. 90 euros. So, 90 euros. Ang mahal, no, in peso. Ang mahal, no? Pag alam nyo, minsan dito, akala mo mura lang. Dati, yung bagong dating ako dito, na-amaze ako sa mga prices kasi ano lang nakalagay, 1 euro, 2 euros, pag nag-grocery ka ba, 1.5 euros, mga ganun lang, 2 euros. Ako, parang kung iisipin mo, ang barato lang. Pero pala, pag kinonvert mo siya into peso, ang mahal, di ba? Parang bibili ka ng, yan, sapatos, 90 euros, isipin mo, 90 lang. Pero pag kinonvert mo siya into peso, ang mahal niya pala, almost 5,000 na siya. No? 90 euros. Okay. And then,
If you want, for example, another color, you can ask aquellos blancos, for example, white one. Aquellos blancos, blancos. Okay, for example, that white color. For example, pues ciento quince, for example. 115 euros. Ay, question mark, hindi siya question mark. 115, so 116. So, ganon. If you are going to imagine that we are buying. Okay, so, and then, you can ask, for example, voy a probármela. I want to try. Voy a probármela. Voy a probármela. Voy a probármela. Okay? Voy a probármela. Tatry mo na siya. Diba? Voy a probármela. And then of course, and then if you are going to like it, so you can say, for example, the sales lady will ask you, ¿te parece? ¿Te parece? ¿Vale? And then, ¿cómo me queda? You can ask, ¿cómo me queda? Kung maganda ba? Diba? Yung, tapos kung bibilhin mo na, pues me lo llevo. Pues, voy a escribir, pues, me me gusta mucho, me la llevo. Pues me lo llevo. O me gusta mucho, me la llevo también. ¿Ok? Hola, ate, ¿cómo estás? Ay, Washa. ¿Eres tú? Hola. Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Y tú? Es mi profesor. Está dentro en mi indirecto. José Galán. Es mi profesor. Buenas tardes. ¿Ok? Pues me lo llevo. ¿Ok? So, that is how we are going to have this simple conversation in the shop if you are going to buy something. También, me alegro mucho. ¿Has terminado de trabajar? ¿Has terminado, cariño? Muy bien. Pues ahora la hora para comer. A comer. Yo también después. Voy a comer. Okay? So again, if you have any questions, suggestions, and opinion, feel free. Siesta. Adios. If you have any questions, suggestions about our topic today, or any suggestion for our channel, let me know. And then I'm happy to read all your suggestions, your comments on my video. Okay? So I hope that you learned something today. Guys, thank you so much. I am so grateful that every time that I do my live streaming, even though I really don't have a fixed schedule, but you are always there to support me. So thank you so much. It really means a lot to me.
That is why I am trying my best to improve my live streaming. This online tutorial. Adios, Anjoy, Bere, hasta luego. So if you don't have any questions, so maybe I mean it's been 2 hours already. So I think we will end our tutorial today, and I hope to see you next time. I will try if I can do live streaming tomorrow. I am planning actually to have short short live streaming tomorrow, talking about the New Year's Eve here in Spain, because tomorrow is New Year's Eve, right? So thank you so much for joining me today, people of the world. I really appreciate all your presence and time. Good morning, Wafa. Good afternoon here in Spain. It's 3 o'clock already in the afternoon. Wow, just woke up but still sleepy. Ayan, pahinga, Wafa. Ako, ito, kumakayod si Inday. Yung kumakayod si Inday. Opo, vacation ko since 24th hanggang 7th of January. Kaya nakakapag-live streaming ako. Ayun. Super super, yeah, daw hindi ko gusto kasi alam mo naman 'pag part-timer ka lang, no work, no pay. So 'pag walang trabaho, walang sahod. Everyday na lang kita abutan. Depende kasi katulad kahapon, maghapon kami nasa labas. Kaya hindi ako nung isang araw, 'pag nandito ako sa flat, alam mo naman ang buhay ko, Wafa. 'Pag nandito ako sa flat, ngayon kasi busy ang aking boss. Ayun, sabi niya, dito lang daw ako sa bahay. Sabi ko, "Ay, salamat." Alam mo naman 'pag yun busy, nakakapag-online ako. Pagka hindi yun busy at sinasama ako sa mga lakaran, ayan, hindi ako nakakapag-live stream. Kaya bukas try ko, pero aalis kasi kami ng friend ko ng 10:30, mamimili kami. Alam mo naman may mga boss tayo. Ikaw nga, Wafa, saya kasi 'di ba, very naman sa'yo yung mo. Ako kasi 'pag minsan 'pag lagi yung sinasabi, "Lagi ka na nag-you-YouTube." Lagi ka na nag-you-YouTube. Ako din absent kahapon. Oo, kahapon ang dami naming pinuntahan kasi nag-aayos kami sa country home para next year puwede na kaming tumira doon. Ayun, Wafa, house Christmas in Texas. 'Pag may lakad, absent, wala yun pake. Kaya nga, 'di ba? Talaga sila, wala silang tayo nasa labas ang iniisip natin, "Uy, sana nakapag-YT na ako." 'Di ba? Sana sana nakapag-live stream ako. Ganyan din ako, eh. 'Pag ta's 'pag sinabi, "Aalis tayo." Ako, wala na naman akong magagawa. Sige, wala na naman akong magagawa sa aking YouTube. Pero okay lang naman. At lang ba, pasilip-silip lang. So, gano'n, pasilip-silip lang. At least kahit papaano nakita ko naman dumadami naman siya. So, gano'n. Dumadami naman siya ng konti, paunti-unti. Na nga yung ko, Wafa, eh, pataas at pababa, eh. Parang spaghetti pababa at pataas na yung ko, eh, yung YouTube ko, eh.
Sa bahay lang work niya. Oo, spaghetting pababa at pataas na yung ano ko. Kaya minsan hindi ko na lang siya tinitingnan eh. Papa, hindi ko na lang siya tinitingnan. Nahayaan ko na lang siya na na gano'n. Kasi gano'n talaga. Gano'n talaga. Nagwo-work tayo, walang ano, hindi hindi mabigyan ng ano ba, ng pansin. Tama, kasi ano eh, ayoko din naman i-stress ang sarili ko. Ano lang, I take it slow. Kasi 'di ba, pag walang pa ng away, yung ano, kaya pag may time lang ako talaga, nag ELS. Kaya ano, anong tawag nito? Pag may time lang, nakakapag-LS si Inday Cathy. So, thank you so much again for the thumbs up. I love you all. That is the best gift ever to me. That you are helping me to grow my channel. And I am so happy to tell you that we are now on our way to 3K subscribers. Wow, ambisyosa lang. Nagloko cam ko kahapon. Bakit? Wafa, bakit? Ako kasi ginagamit ko 'pag nag-live streaming ako, Wafa, 'tong laptop ko lang talaga. Wala naman ako ibang ginagamit. Laptop ko lang. Talagang ano, sabi ko nga sa sarili ko, kapagka ano, mag-i-invest ako, gusto kong magkaroon ng mini classroom dito sa Spanish tutorial ko kasi very useful din naman siya sa akin. Kaya nagpo-focus talaga ako dito. Uy, thank you, Wafa, at nagpaharang ka pa dyan. Maraming salamat po. And thank you for the thumbs up. Thanks a lot for the thumbs up. Wait lang. Magsi-CR lang po ako ha. Ganun. Wait lang po mapa-CR lang. Excuse mo na si Inday. I'm back. Ay, naano ako, nang tawag nito. Alam mo, Wafa, gusto kong kumain ng kanin. Kaya magsasaing ako mamaya. Pagkatapos ko, magsasaing ako mamaya-maya. Siguro mga after 10 minutes or 15 minutes, magsasaing na ako. Kasi na-miss kong kumain ng kanin. Rice is life. Alam mo na. Ayan, let's have a chit chat. Magkwentuhan naman tayo kasi napagod na ako mag-discuss. Sabi ko nun, napagod ako mag-discuss. Kwentuhan naman. Let's have a break. This is our kwentuhan time. Kwentuhan time.
Naglalagas pa rin ba si Lolo, Wafa? Ano bang ano ni Lolo? Hindi ko masyado ng ano eh. Hindi na nga ako nakaka-join sa mga ano, nagla-livestream na kaya bihira na lang ako nakaka-support sa inyo. Wafa? Naglalagas pa rin ba si Lolo? Kasi taglamig na eh. Ah, talaga? Ganun? Buti na lang mabait siya sa akin kasi hindi niya na ako nilalagasan, Wafa. Oo, medyo matagal na akong hindi nakakain ng rice. Kaya magsasaing ako mamaya. Kapon kasi sa labas kami kumain. Kaya nag-ano lang kami. Kumain kami sa Italian restaurant. Ano lang, kinain namin doon. Pizza, hindi ko naman gusto yung lasa. Tsaka ano, chicken. Yun lang yung gusto ko, yung chicken and chips. Potato chips. Oh, talaga? Ako naman hindi ko siya masyadong, napansin. Hindi, eh, kasi ano, eh, napansin mo Wafa 2,700 na ako. Ang saya-saya talaga, oh my God. Ako din, hindi na din ako nag-aano, eh. Kaya 'di ba 'pag napansin mo 'pag pumapasok ako sa'yo, support na lang talaga ako sa mga anong tawag yan, sa mga ano ba, mga real friends. Talagang support lang ako ta's hindi na ako nangingisda, Wafa. Kasi nga sa gano'n din naman, eh, nilalagas niya lang, 'di ba? So far naman, ano, this month, ano, dumami yung ano ko, Wafa, dumami yung subscribers ko, napansin ko. 2,700 na nga ako, Wafa. Grabe talaga. Sobrang alam mo yon, ang saya-saya ko na. Sabi ko, oh my God, pag umabot ako ng 3K, talagang ano, talagang ano, para sa akin, ano na yan, pinaka-big achievement ko na yung 3,000. Oo, yan nga. Pero alam mo, Wafa, ang ano ko, kahit hindi na sila dumikit, basta mag-watch lang sila. Marami kasi, 'di ba, yung mga ano, sa Blue House ba, marami kasing nanonood lang sila, tapos hindi sila nag-aano. Pero kasi we really need viewers. Yun ang ano eh, yun ang sa atin, 'di ba? Yun ang kailangan natin. Monetized channel. We really need viewers. Kasi kung wala tayong viewers, wala din. Magre-red lahat ng ang ating ano, kaya yun ang mas target ko. Ang napansin ko kasi, Wafa, napansin ko sa channel ko ha, mas maraming nanonood ng ano ko, ng live stream ko ng tutorial. Yun yung na ano, yun kasi sa anong tawag dito? Sa statistics ba, ang uploads ko onti lang, pero yung live streaming ko after ng live streaming, like after a week, tumataas ng tumataas yung number of views. So, ibig sabihin, mas interested sila sa ano ko, sa Spanish tutorial ko. Kaya sabi ko, sige, dito na lang ako magpo-focus. Kasi mas ano eh, ang uploads, ang unti lang yung ano, ang unti lang. Tsaka, tinatamad na ako mag-promote. Hindi na ako nagpo-promote. Hinahayaan ko na lang siya na mag-grow. Sabi ko, hayaan na, bahala na si Lord kung ano, kung iaano niya ang aking ano. Hi. Pero at least, 'di ba, may mga ano, may mga magaganda namang result. Unti-unti lang talaga. Maano din natin 'yan. Ma-achieve din natin 'yan. Yung ating
Kayo nga natutuwa nga ako sa inyo kasi nakikita ko talaga full force talaga kayo, ano kayo, nakakapag-bonding kayo, na nagla-live kayo with the gang, with the group. Oo, kakatamad, hindi ko pa na-watch luto mo na busy watch ko later. Okay lang, Wafa. No pressure. No time pressure. Kapag libre lang, okay lang naman. Kapag hindi, pag walang time, it's okay. Walang problema. Sige, walang problema. Kasi, pag ano, tawag niyan, pag alam mo naman tayo, may mga buhay tayo din. Hmm. English, Spanish, and Tagalog. Ayan. Ay, kakatuwa naman. At least ngayong vacation time ko, naging productive ako kahit papaano. Ang galing. Kami, since hindi naman pwedeng mag-travel, ayun, yung husband ko, nagbukas siya ng ano niya, ng shop niya paminsan-minsan pag wala kaming lakad. So like today, open siya. Pero pag umaalis kami din, ayun, sayang nga eh. Ako nung isang araw ako nag-general cleaning. Tapos kahapon, alam mo ba, hindi ko to magalaw. As in, bumili ako ng ano, ng salon pass. Ay, grabe, nawala siya. Grabe talaga, Wafa. Feeling ko, nag-general cleaning ako sa ano namin, sa toilet namin. Kinuskus ko yung bathtub. At yung lahat ng ano, sa kusina, inano ko ng ano, ng lihiya, parang sunrock sa atin ba? Inano ko siya, dinisinfect ko lahat. Ay, kinabukasan, paralyze ang braso ni Inday. Sabi ko kahapon, hindi ko maigalaw, as in nakaganyan lang siya. Tapos nilagyan ko siya kagabi ng salon pass. Iba yung salon pass dito eh, kasi parang may buhangin. Tapos sobrang init talaga for 8 hours. Paggising ko, wala na ang sakit. I need to clean kasi New Year na. Every Ikaw ang sipag mo kaya lagi kang naglilinis. Ako pag may time lang ako nakakapaglinis din. Grabe talaga ang ano ko, anong tawag niyan? Yung mag-mop ba? Tsaka 'di ba tatlong pasada 'yan. Iaano ko yung ano, yung dust. Kukunin mo 'di ba after magma-mop ka. Tapos after kong mag-mop, aanuhin ko pa 'yan. Wawalisin ko pa 'yan, Wafa, para talagang swabbing-swabe ba. Kaya, naku, ang trabaho, talaga naman, matrabahong matrabaho. Ako din eh, after mag-breakfast, sabi ko kanina, uuwi na ako, sabi niya, bakit? Sabi ko, gusto ko mag-live streaming. Ganyan, 'Di ba, ang trabaho niya, alam mo ako, Wafa, ano, sabi ko, sige, ngayong araw na 'to kusina muna. Inaano ko pati yung wall, pinupunasan ko siya. Maano 'di ba, sobrang matrabaho, 2 hours hindi pa ako tapos. Tapos ano pa lang, yung stove pa lang 'di ba, yung cooker pa lang, ano na ako, sabi ko, "Ano ba 'yan, isang oras na hindi pa rin ako tapos dito," sabi ko. Cooker pa lang. Ta's lilipat na naman ako sa lababo. "Ano ba 'yan?" Sabi, ang ano 'di ba, ang hirap. Ang hirap kaya 'pag nandito ikaw lang mag-isa naglilinis, kapoy kaayo. Ikaw lang mag-isa naglilinis, 'di ba? Sa Philippines, eh, ano lang ako, eh, paupo-upo lang ako, eh. Pagdating dito, lahat trabaho ko.
'Di ba? Ang saya-saya sa ano, 'pag nasa ibang bansa ka talaga, alam mo yun, lahat talaga gagawin mo. Tsaka alam mo yung na-experience ko dito ha, loading ka or ako? Hindi ko po alam o baka dahil 2.5 hours na pala ako? Hindi ako loading. Nag-a-appear ba yan sa akin 'pag loading, Wafa? So far, okay naman yung connection ko. Sige, so far okay naman siya. Or maybe because, I mean, 1.5 hour na pala ako, hindi ko napansin ang bilis. So I think we really have to end now. Baka kaya nilo-loading na ni Lolo. Sabi, matagal ka nang nag-ano, matagal ka nang naka-online. Dapat i-end mo na yan. Sabay ganun. So, ayun, dito na natin tapusin ang ating kwentuhan. Thank you so much, Wafa, sa pag-join po sa akin. Ah, hanggang sa muli nating pagkikita. Sige, hanggang sa muli nating pagkikita. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Thank you again for joining and watching my live streaming tutorial, and I hope that nasa bed pa rin, ma'am. Oo, ako, Wafa, kasi 3:38 na pala dito, my God. Magsasaing na ako, tapos konting linis lang din mamaya. Konting pasada. Kasi kahapon nag-ano naman ako. Anong tawag nito? Alam mo, ang ano ko, ang pinakaayaw ko, Wafa, ganun din ba sa inyo? Yung windows namin, pag umaga, pati yung glass ba, sa sobrang lamig, nag-aano siya, anong tawag nito? Nagtutubig. Everyday ko siyang pinupunasan, na-stress ako. Ganun din ba sa inyo? I mean, sa bahay nyo? Ano, sabi ko, ano ba yung gagawin? Kasi ano, na-stress ako everyday, tapos tumutulo talaga yung ano, yung lamig ba? Uy, Diyos ko, minsan nga ino-open ko. Kaya lang, kapag sobrang lamig naman ang hangin, ang lamig din dito sa loob ng bahay. Ay, ganun? Ha? Hindi malamig dyan? Hindi ba winter dyan? Ngayon? Kami din dito, Wafa. Hindi kami, ay, naranasan ko lang dito mag-snow noong February. Ngayon, ngayon, malamig siya. Hindi naman kami nagsusnow, pero ano talaga, minsan nag-ano kami nung nakaraan, itong linggo na to, nag--1 kami. Ayun, yung ano, yung glass talaga. Grabe. Tapos na-stress ako kasi, ano, everyday siyang nagaganon. Pag di mo pinupunasan, nag-ano siya, parang nagmo-molds ba sa paligid. So, yun, pag hindi mo siya pinupunasan, ay naku, maano siya, parang magiging lumot sa katagalan. Kaya na-stress ako sa mga glass door namin. Everyday ko yan ano, talagang pinupunasan ko sa mga gilid, kinukuha ko yung mga tubig ba. Gano'n. Yun yung ano, yun yung isa sa nagpapahirap ng buhay ko. Kung paano ko linisin. Ay naku, Diyos ko. Na-stress ako diyan sa ano na yan. Yan ang ayaw ko pag, okay, taglamig, nakakainis. Kasi ang hirap gumalaw, yung lagi ka na lang ano, katulad yan, tingnan mo ngayon, no, nakadobleng ano ako, nakadobleng, ang kapal-kapal na ng damit mo, para lang ano, kahit nasa loob ka ng bahay. Tapos ngayon kasi, naka-on yung heater, kaya medyo okay ako ngayon. Pero pag hindi, naku po, Lord, ang lamig-lamig. Anyways, thank you so much, Wafa. I-end na natin ito dahil kailangan ko nang kumain. Nagutom na si Inday. Nagutom na si Inday. Thank you so much for joining me today. Again, this is Catherine Fernandez, Proud Pinay. Thank you and see you next time. Bye, Wafa. Paalam.